let's check your surrounding. Coba lihat di meja rapi nggak? Sebelum kita mulai, rapi. Oke. Have you ever been confused when you had to cook instant noodle? Kamu pernah nggak kalian bingung saat harus memasak mie instan? Pernah. What do you search for to help you? That right instruction? Okay. Today we are going to learn about procedural text. Tujuan kita hari ini adalah agar kalian menyimak instruksi dan bisa menjelaskan kembali langkah-langkah dengan benar. Now, before we jump into the material, please write 2 action verb. Kata kerja. Like, cut, or meet in your book. Coba tulis di kertas kamu. Tadinya kamu ada nggak kertas? Nggak ada. Bawa ini. Malas ini. Oke, coba tulis dulu ya. Ya. Nanti Miss cek lagi. Kalau sudah bilang ya. Ambil buku. Gimana kan bukannya, Miss? Tulis kata kerja kayak hard or need. Yang terkaitan dengan prosedur teks. Yang kamu tahu dulu, nanti kita ke isinya. Sudah, Miss? Sudah salah? Belum. 1 menit lagi ya. Rodiah bilang tulis apa ini? Gimana? Tolong jelaskan ke dia ya. Tulis kata kerja yang berkaitan dengan prosedur teks. Sudah ya? Nanti belum. Berapa ini? Terserah. Oke. Selanjutnya kita ke what this tutorial video. Nah, nanti perhatikan video tutorial di depan ya. I have 2 version. Nanti ada transkripnya di bawah kalau kamu nggak paham bahasa Inggris ya. Ini videonya tentang materi prosedur teks. Oke, kita. Hello friends, long time no see. Welcome back to Dia YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Teman-teman pasti pernah beberapa dengan kamera handphone dan pernah teman-teman mencoba
Language feature of manual procedure text are using simple present tense, using adverbial of sequence or using temporal adjective, using imperative sentences per domain. Kita lihat kembali contoh teks how to operate television. Simple present and imperative sentences per domain. Adverbial of sequence. So, the purpose of manual procedure text are to describe how something is done in sequence steps, to provide a series of steps in sequence that explain the readers how to do something, and the communicative purpose of the text is to tell the steps of making or doing something. Jadi, tujuan teks prosedur manual adalah mendeskripsikan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara berurutan. Teman-teman, berikut ini kosakata yang sering muncul dalam teks prosedur. Cut, pour, chop, peel, boil, blend, slice, steam, fry, drain, wash, add, melt, mix, apply, press, put, make sure, turn on, taken. Agar teman-teman semakin paham, kita perhatikan contoh teks prosedur berikut. Question number 1. The text tells us about A. How long to make any kind of food, B. Ingredients of making omelette, C. Utensil of making omelette, D. Methods Okay. of making omelette, E. Okay. Remember, prosedur text had three main parts. Masih ingat nggak? Ada goal or use, materials, and step or instruction. Okay. And don't forget to use sequence, connects, live first, then add finally. Now, please open the palette link I shared. Use the palette board to identify the material and step for review. Sudah buka di bisa nggak? Oke, nanti kalian tulis nama ya di atas, diedit. Kamu 1, 2, 3. Bisa nggak edit? Tambah komen. Siap. Cacat. Waktu berapa menit, Miss? 5 menit. Sudah paham kan instruksinya? Ya.
how to make a cup of hot chocolate. Go to the script how to make a round and delicious cup of hot chocolate. Material: milk, cocoa, powder, sugar, and marshmallow. Step: first, get the milk in a small pot or microwave. Then, add 2 spoons of cocoa powder and sugar into the cup. Next, pour the warm milk into the cup and stir well. Finally, add marshmallow on top and enjoy. Okay. That's about how to make a cup of hot chocolate. Yeah. Next, right here. That did miss. Also, yeah. Yeah. How to make a healthy sandwich. Go to explain the step of making a healthy sandwich for breakfast. And materials: 2 slices of whole grain bread with Yang mana? whole grain bread. Itu means let apa? Mana? Let juice. Let hookers. Like this. Tomato slice, cheese, and boiled egg. Steps: first, prepare the full slice of bread, and then layer the lettuce and tomato slice on the first bread. And the next, put the cheese and the boiled egg on top. Finally, cover it with the second slice of bread, and it's ready to serve. Ya sudah ya. Okay, the next episode. Okay, I make dalgona coffee. And then how to make dalgona coffee. The goal to show how to make fluffy dalgona coffee at home. And material is that coffee, sugar, hot water, milk, and ice cube. Step: first, mix the instant coffee, sugar, and hot water in a bowl. And then, whisk or mix and measure until it's become thick and creamy. Next, pour cold milk into a glass with some ice cube. Finally, put the coffee cream on top of the milk. That's all. Okay. Good job. Okay. Any questions? Ada yang ingin ditanyakan tentang materi YouTube tadi? Ada nggak? Yang apa ya? Yang vocabulary itu cuma pakai yang prosedur aja atau tadinya itu ada juga yang lain? Yang tadi ya, ya. Nih. Tidak ada Ini sebagai contoh aja. karena terus-terus Tapi sebenarnya ada yang bobo banyak. Bake, Ini cuma contoh aja. Miss, aku mau apa ya? Oke, silakan. Ya. Ini kan vocabulary ini, nah, jadi buat untuk kita mau bikin suatu apa-apa kan prosedur itu kayak kita mau bikin apa terus dari step. Terus kalau kita mau dari step apa kita harus pakai vocabulary yang ada di sini. Kalau sepahamku ya. Ya, tapi di sini sebagai contoh aja. Sebenarnya ada banyak lagi. Nanti dicari ya. Oke, kalau nggak ada.
was the most difficult part when listening to instructions? Apakah ada kesulitan yang paling besar saat menyimak? Apakah ada kesulitan dan kamu nonton video tadi? Ya, cepat. Cepat. Videonya cepat. Kalau aku lebih jelasnya mem yang itu materi itu daripada Kalian ada nggak? Nggak ada, Mem. Oke. Oke. To compose prosedur text must be in order. Text prosedur harus urut agar tujuannya tercapai. Okay, nanti next meeting we will try to make your own prosedur text. Okay. Saya merasa cukup. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seperti ya. Jangan suku. Tak kau. Hei, lau battery. Penuh ah. Lau battery. Ini